steps to a successful, happy marriage. That's what I want to discuss with you. That's my topic today. Steps to a successful. This is going to put everything you have discussed into a channel. Steps to a successful, happy, lasting marriage. Steps to a successful, happy, lasting marriage. This is the book, and I'm sure much Reverend Masambu has written. Whatever he has written, he has drawn much from this book of mine, which was written some 10, 15 years ago. I want to just outline. Listen what I have said here. And if it's true, you say amen. Listen to this English. There is an age-old desire in almost every young person to marry or be married. True or false? Now let me repeat again. There is an age-old desire in almost every young person to marry or be married. True or false? Now, second point I've said here in my introductory. With the time, the desire grows stronger and stronger, and finally propels the young person to earnestly seek for marriage. True or false? Let me repeat again. I say there's a desire in every young person to marry or be married. But then point number 2 says, as the time goes, the desire grows stronger and stronger and pushes a young man to desire to seek, kutafuta, to be married. True or false? True. The young then begins, this one you will tell me whether it's true or not. Once you have this desire inside you that pushes you want to get married, ili inaanza pola pola ifika miaka fulani. Nasikianga ladies, when it reaches 21, they don't even want to say they are beyond 21. So for every young lady, don't tell her, ask her how old are you. You'll be arousing her frustration. Just say, and she just says 21. You are sufficient enough. Telling you I'm an adult. Are we together? But as the years go by, the young people begin grappling with the challenge alone, keeping to himself to herself, and yet pleading for somebody to come their way and help them enter marriage successfully. Kwamba kuna umri unafika ambapo kweli inaitwa nini kwa Kiswahili inasema unaanza kupambana na changamoto la kuwa peke yako alone katika hali ya kutafuta mchumba, na unaanza kutamani ungetafuta mtu akusaidie. But this goes on in your mind. And so you plead for help. And sometimes help doesn't come your way. True or false? Mnanyamaza tu. True or false? Are there not times when you feel, surely, I want to get married, and challenges are there? Unaanza kupambana hiyo kitu, sasa nitatoa wapi mchumba? And these people here, how do I know? Surely, how do I know the true one? How do I know Mrs. Right? Na najuaje kama huyu ananidanganya? Unaanza kupambana hiyo masuala peke yako privately, maana ya umri, maana ya msukuma ulio nayo, sasa unakuwa private and confidential. And yet you need help. Huo umri kama saa hii ndio unahitaji msaada sana. Na kuna wengine that age they get locked in. Ukimuuliza swali anasema must you be married? Mwingine utasikia akisema these men they are like snakes. Another one said these men huwezi kuwa trust. I don't know what they say about ladies. Mwanamume huwezi kumtrust. One of my meetings, somebody was teaching like that, and I told them, don't speak like that. That's your frustration. There are men you can trust. Because it's out of these men that you are going to get married. Umeona wasichana wote ni wabaya, hakuna mwenye anastahili. Utaoa nani?
Amba nataka kuwa kama wanasiasa. Anasema sioni mtu yeyote mwenye anaweza kutawala Kenya. Kwani watu 48 milioni, hakuna mwenye anaweza kutawala Kenya, ni wewe peke yako. Sio ni upumbavu wa hali ya juu wa kisiasa. Na je, mnajua kuna wanaume wa aina hiyo na wanawake wa aina hiyo? Out of the many millions of beautiful sisters and brothers in this world, haoni mtu mzuri. They are all fake. They need a preacher to tell them, even in the worst areas, there are always remnants. Kuna wateule. And even then, hata wale wenye walienda wakauza wakakunywa maziwa na kupeana maziwa, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Mnanicheka tena. Hata imekuwa namna gani? Imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Ya kale yamefanya nini? Tazama yamekuwa nini? Mapya. There is hope. Maybe I need to say this very quickly. There are ladies out here and there are men outside here ambao kwa sababu moja ile nyingine walianguka. Maisha yao yalikuwa mbaya. Peana mtu maziwa, mtu anakunywa, mwenyewe anajipeana tu namna hiyo, watu hapo namna hiyo, amekuwa namna hiyo, wakati mwingine mtoto akazaliwa, wengine wakatoa hiyo mimba. Kwa hivyo ndani yao wanajukumika. Wengine wakaanza kutumia family planning. Mnajua tunaishi kizazi kibaya. Wewe huna mume, hujaoleka, wewe ni mdada ndani ya Yesu. Kwa nini unaanza kutumia family planning? Kwa sababu wazazi wamesema fulani alipata mimba, fulani alipata mimba. Mimi sitaki uniletee mimba. Ajambo ujilinde. Na ukipewa hiyo kitu ya kulinda mimba, si imekwambia unaweza kulala. Today we have a problem in the church. Kuna wamama watu wenda badala ya wewe kuzaa mtoto hapa bila mpango, si uende udungwe shindano. Kwani shindano nyingine ya miezi ngapi? Ni miezi 6 ama 3 usually. Miezi. Kuna ile nyingine ilikuwa miezi 6, siku hizi kuna ya miaka 3. Kuna miaka hapana. Kuna ya miaka 5. Hata 10. Sikizeni. What you are saying is correct. I have come to do the practicals. We have a lot of theories with our pastors and the bishops. Lakini kuna watu yeye anasema Bwana asifiwe, lakini amedungwa kitu. Ndio mimi nimekataza wachungaji wenzangu. Kwani kusema tu dada ameokosa anaenda mbinguni, unajuaje? Kila mtu aseme wokovu wake. Alinde wokovu wake with fear and trembling. Lakini siwe kutetea wewe, mimi sijui wewe. Tembe umedungwa hapo. Asifiwe, haleluya. Ni wana sababu kuambia kwa sababu wanajua huwezi kuaminika. Wameona dada yako alipata, mwingine akapata, sema mwana wa mtoto yangu. Hata kama umeokoka, hii itakusaidia kulinda tu. Kwanza hata hiyo jilinde tu. What? Hallelujah, preach it again. You are preaching to fellows na mashindano na appeals na nini. Na mnajua hizo vitu zina madhara yake. Si ni kweli? When you use these pills and these hormones that you put in the body, they have a lot of effect. That's why unaona baadaye unataka kuoleka, mtoto apatikani. Unaanza kulia machozi miaka yote. And it's worse off kama ulipata mwapem na ukaflash. Kaua. Unahitaji utubu. Kizazi hiki mna mteko mkubwa, maana unaweza kwenda hospitali uchukue vidude. Sasa tukifanya makesha, mnajua tunakimbizana tu, askofu yuko hapa, manager yuko hapa. Tunakimbizana tu na vijana. Maana kuna wakora na wajanja, yeye anakuja kukesha na watu wengine. Na mimba mingi inatokea. Sasa ili kuweka mabaunza kuwa ashes. Kuona tunatokelezea na mna kushika na kunyanyua namna hii, naingia ndani. By fire by force ndani ya kanisa. Kwanza hapa nyinyi mko na miwa.
Dakika 2 mtu amepotea kwa mio, anarudi sema haleluya, Bwana asifiwe. Wewe hujamanage vijana, mimi nimemanage vijana, anaelewa shida zao. And all those chemicals are very bad. Simply nimesema tafadhali usiwe private na kufanya vitu private vitakuumiza katika maisha. Don't do them. Kuna wengine anaenda hivi anaona sasa, mimi itapatikana. Anaenda kununua kitu kingine inaitwa nini? EPL. Inaitwa nini? P2. Anaenda P2. Wasichana wa primary, wa secondary, wa high school, wa university, wa VO, wote. Ako na hiyo vitu ameenda P2. Madhara ya kutumia vitu kama family planning na nini inaathiri sana familia. Inaathiri maisha yako ya baadaye. Ya pili inakufanya very vulnerable to certain things. Na kama hii pili ambayo inazuia tusipate mimba, ukikula, wataalamu wanasema usiitumie more than twice in your lifetime. Step. Andika hizo steps. Step 1. Ukitaka kuona kuolewa, step 1 is understand what marriage and family is all about. Elewa maisha ya ndoa na familia ni nini? What is marriage? Just help me and we move on. Yes? Ama tuanzie huko nyuma. Naona huyu amekaa sana. Ndugu tusaidie. Ndoa ni nini? Marriage ni nini? Marriage is a responsibility. Mpige makofi. Let's have an answer. What is the responsibility in marriage? Kwa sababu hiyo. Mpige makofi. Jukumu liko kwa ndoa. Ni kwa sababu that's the central activity. Si ndio? Kwa sababu hiyo. But what is marriage? We have said it's a responsibility. And responsibility number 1, as he's saying, is what? Is kwa sababu hiyo ambaye inakufanya uache baba, uache mama, uache ndugu zako, uache kazi, uache kila kitu, uunganike pamoja muwe mwili mmoja. Na hata mkiwa uchi hamtaaibika tena. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka niseme hivi katika jukumu la ndoa. Kwa sababu hiyo kazi ambayo tumesema ina marupurupu yake. Kwa mujibu wa Biblia, ndoa ni watu wawili, it's companionship, isn't it? Help meet. Ni kazi yako kubwa itakuwa ni kuwa mtu ambaye atafit into, so all life long, maisha yenu yote mtakuwa mkiishi mkijaribu kuweza kusaidiana kufit into one another. Maisha yenu yote, maana mkiona huyu ni mume na huyu ni mke, ametoka boma ile ingine na ametoka boma ile ingine, mmesoma tofauti, mkaishi tofauti, nyumba ni tofauti, miili yenu ni tofauti, physiology inaitwa physiology, the physique, the psychology, the religion, the church, the what are different. But now you must fit into one to becoming a companion. So the responsibility is becoming one. Are we together? Greatest responsibility is how you become one in terms of your social life, in terms of your mental health, in terms of your spiritual life, in terms of your philosophy of life, vile unavyofikiria maisha. Jinsi huyu mtu tofauti na huyu mtu tofauti watabadilika wawe mwili mmo, wafikirie mamo, wawazie mamoja. To become one is the major challenge of any couple. How two different people will now come together, live in one house, under one roof, under one bedroom, eat together, cook together, walk together for the rest of their life. Are we together? What's the greatest responsibility? Is how you today getting married, you are going to live with this man. First of all, you are different in thinking, because women are fashioned differently. They have a womb, the man doesn't have a womb, has a seed.
The man is physique, the physique of a woman different, the ideas are different, you are coming from different church, different religion, you are coming from different backgrounds, you are given different parents, and you are brought together. Now say, together we want you to walk as one in the rest, for the rest of your life. That is the challenge. That's why tunapotaka kuunganisha mtu huwa tunamuuliza, ewe binti, utamchukua mwanamume huyu awe mume wako wa ndoa, utamtii na kumtunza na kumstahi siku zote za maisha, katika hali nzuri na katika magonjwa na katika afya, siku zote hadi kifo kitakapowatenganisha. Tuko tunakuuliza ujicommit kwamba kila siku mtatembea pamoja katika hali, katika mali, katika mawazo, katika hisia, katika utendaji, katika mambo yote kama mwili mmoja, as one people. And the responsibility is for you entering into marriage to make sure that you keep this union. And therefore, what is the main task? In other words, what thing are you going, when you enter marriage, just the day you will enter marriage like this, then you begin what our brother said there. Nafikiri yule ndugu ndiye alisema, akasema kwamba lazima uwe tayari kufanya marekebisho mfanane na huyu jamaa. Naelewana? Kama anangorota na wewe unaingia hapo, miaka yote lazima ukae na urekebike, angorote na wewe unangorota siku zote. Marekebisho, Kiingereza inasema adjustments. You cannot remain in your tradition, in your custom, in your mother's house, in your job, in your what, and expect to marry and go along. The Bible says, for this reason shall a man live and join. So you must leave your culture, leave your tradition, leave everything else, come together and build a new set of a family. Totally different from your mothers, your fathers, from your brothers, from your sisters. Totally different. Failure to adjust in marriage leads to divorce and separation and estrangement. I repeat again, the greatest responsibility in life, in a married life, is for the couple, the wife, the newly wedded wife, the newly wedded man, to make necessary adjustments. Always in life, not once, not twice, in life, until death do them part. They make adjustment, adjusting to one another. Are we together? Sema amen. Ukiona ndoa zimevunjika ama zina matatizo, ni wawili wamekosa kufanya marekebisho ama nini? Adjustment, kuadjust ni kufanya nini? Mmoja akiwa anagombana, wewe to adjust kwa hii kelele na mtaishi. Unanielewa? Unaweza kuta umeoa mtu na muongo na mjanja. Wewe kama mwanamke yake lazima uadjust na huyo mwanamume muishi. Ukiingia katika ndoa na unakuta kwamba huyu mwanamke pengine alihanya huko nje na nini, sasa hazai watoto, lazima uadjust. Muishi bila watoto. Mtafute watoto kutoka nje, muadopt, muishi. Yana mseme amen, mnaniangalia namna gani watu? If there's something important I've said, is this one I'm saying. Hiyo ndio inavunja ndoa. That's why I'm a consultant. I'm simply saying, wachana story mingi ambayo umesikia theory. Wewe ukiingia katika ndoa utakuta mwanamume. Unaingia katika ndoa utakuta mwanamke. Sasa kufaulu hiyo ndoa lazima uelewe. Mwanamume huyo muelewe na ufanye marekebisho ku adjust to him, you will live. Your mothers have adjusted to your fathers. Your fathers have adjusted to your mothers. That's why they can live. You have seen in those homes, the mzee is a drunkard. But your mother has adjusted in such a way that can cope with that man. You go to some home, your mother is just where you are. Ni mwanamke bure kabisa. Baba yako ameadjust mpaka anaingia jikoni anatengeneza mambo fulani ili jamii iendelee.
That adjustment you must be prepared. Wachana na theory mingi na Kiingereza mingi. Mimi mwanamume. Ukiwa mwanamke na hawezi na amekaa tu namna hiyo, so to adjust ndio mkule kwa hiyo nyumba. Ukiwa mwanamume na yeye ni district commissioner na yeye ni mwalimu, so adjust. Wanakuja wanauliza wewe ati commissioner wako wapi? Wanakuja wanasukuma wewe anataka commissioner. Kaa kwa gari anaweka mguu na mnano, wewe ni bwana yako na kaa nyuma ya Land Rover. You must adjust. Ndio nasema kama wewe akili yako ni kidogo, wewe mwenye akili kidogo. Kama wewe ni mtu wa wivu, oa mtu ambaye hamtakuwa na wivu. Kama Mungu amekusaidia na oa mtu ambaye ni degree. Mwanamke ni degree na wewe una. Acha kumnyanyasa tu. Akisema yaani umesoma sana ndio nataka kuniambia mimi ndio mwanamume kwa hii bomba. Make adjustment. Unajue tu alisoma. Na wewe kama mwanamume mpumbavu, kama alikuwa anaitwa nani mwanamke mpumbavu, mwanamume mpumbavu katika Biblia? Hai? Sema najua kuna mwanamume mpumbavu ambaye aliokolewa na mwanamke wake. Na huyo mwanamke akaolewa na King David. Alikuwa anaitwa nani huyo? Abigail. Bwana yake alikuwa anaitwa nani? Ilikuwa ni Naboth ama ni nani? There's a name there. Nabal, yes, correct. I think that's the name. The wife adjusted. The husband adjusts. Na mtaishi hiyo boma. Marriage has no formula. Standard formula. Are we together? Mimi nilioa nurse. I had to adjust to stay with a nurse. She goes on night duty. And we have young children. Nani atabadilisha watoto, kunapi watoto? Si ni mimi. Akikuja analala mchana, nani atatengeneza chakula? Si ni mimi. Acha upumbavu wako wewe. Adjustment is important in marriage. Na tukaishi. Problem yenye tuko nayo this generation, mnafundisha na watu ambao wako na a lot of stereotype thinking, and your circumstances are different. Your situations are different. You are not living in our generation. So marriage is a responsibility, and the responsibility throughout your life is to make the necessary adjustments in order to build a strong, happy marriage. Necessary adjustments. Ukiwa mtu na anaoa bibi ya pili, wamama wa zamani wali-adjust ama wako adjust? Nauliza, wali-adjust ama wako adjust? Na wewe sasa ina upumbavu mwingi. Ukiwa bibi ya pili, nitamuonyesha. Wewe ndio utaumia. Adjust juu ako na wanawake wawili. Hii shamba ni langu. Huyo mwingine amsaidie. You can adjust. Because that's the reality. Ukiwa munduku amejaza Roho Mtakatifu na anafika hapa analewa, sema akilewa mimi namuacha. Adjust. You know, I have a drunkard. How do I cope with a drunkard? This is what I do for him. The styles, enda kwa shule. Be reinformed and deal with this drunkard. That marriage will succeed. Kama nakubaliana mimi sema amen. Umenielewa? Kwa hivyo kuna watu wengine ati mwanamume anakupika makofi. Utafanyaje? Mimi naenda tu. Hii ni upumbavu wa hali ya juu. Make necessary adjustments. Mpaka kofi iweze kupigwa. Kama anakupiga kofi na uangalie ni nini hii inafanya mimi napiga, ni kwa nini ananipiga kofi? Utaenda P3 mara ngapi utawawa? Nampeleka kotini. That's not the, but just know that this man, hii kofi inatoka wapi? Mila za zamani watu walikuwa wanajua kofi inatoka wapi. Zamani kwa Waluya mnajua. Mume akizozana na mke, bibi anachukua vitu yake anaenda kwao. Alipofika huko kwao, walifanya nini? Anawauliza Waluya wenye mko hapa, walifanya nini huko? Baada ya kukaa huko siku mbili tatu hasira ipoe, walifanya nini? Walimrudisha mikono mitupu. Walimpa nini? Sema kwa sauti, walimpa nini? Unga. Wakampa nini? Kuku. Wakampa hata zamani zingine na kuni. Akifika nyumbani, actions speak louder than words. Anafika na hiyo kuku na anaenda jikoni na anamimina ugali na anaendeleza kuku na anaendeleza imondo to assure that the husband is still in control. Na anamletea mzee anakula tumbo inajaa na mnae kama hii yangu, matatizo hakuna. Anakuambia pole. Men rarely say pole. They say it in actions. That you should be able to know. Very few men can tell you, darling, I'm sorry. Hiyo wanasema wakati mnachumbiana. Kile wakati kimeumana huko ndani, atatoka aende. Utaona jioni amerudi akiswing na kilo ya nyama, na swing na kitu yenye wewe unapenda,
unapika ukule, yana amekwambia I am sorry darling, eat, just go ahead. That's why I told you, marriages and divorce in Africa, particularly as we are in transition period of modernity and westernity and whatever you want to call it, are because of the transition from culture to culture, a modern culture, where you are expecting a man to come and tell you, darling, sweet honey, I just offended you, just forgive me. That will be by grace under the roof of the church. But what an automatic man will do, if he has a car, he will convince you, do something, maybe you get to a trip, maybe do something unique, special. He has learned what you want. If you are the one who likes hair, I will give you money for good hair, will take you salon, or bring something good to eat, just to tell you that I'm sorry, and life must move on. And the women of today, mean, I want an apology. Ujaniambia pole? Yani uoni? Eh? Are we together? See, zamani, long time ago, African culture, you will not go and say, please give me a phone. No. In African culture, if there were potatoes, ungeenda kwa mahali wanatoa viazi ama muhogo. If you wanted muhogo, you just go there and look at one and you begin at the, hey, these muhogo are very good. How did you plant them? The muhogos. You talk about the muhogos until the owner knows that you are saying, I want what? Muhogo. Haikuwa kuuliza vile mnakaa saa hii, unakaa kwa nyumba ya mtu, mnakunywa chai, alafu chai imeisha kwa kikombe, mnabeba birika na unamwaka empty, na mwaka airbag ndani ya kikombe. Bana. Zamani sisi unapima chai kama bado iko kwa birika ndio chukue wewe. Hata you embarrass the owner of the house. Unaweka kikombe hapa na chai hakuna imeisha kwa nini? Zamani mtu alikuwa anapima tu, wa mama wa kwanza walikuwa very good, anaanza kuna hii na hii birika ni mzuri, natoka shilingi ngapi, ako ana measure the amount of sugar in the amount of tea that is inside, anabeba kuna birika ni kazuri. Are we together? Ama ndizi, anaanza kuongea mambo ya ndizi, ako anakuambia give me the banana. The way they used to, even sasa, means miaka hizi, if a young man wants to marry you, must go to the issues of seducing, they don't go that direct. They talk of very many things. See, they talk of many things, nini, talk. In fact, some of them may talk about your pastor, how that pastor is good, how that bishop is good, how this thing is good, and squeeze wanasema nini? Ati? Today you hit on the nail on the neck, on the unaweza zunguka hivi na mwingine anakujia huku. But you should also be very careful, kwa sababu ukienda kusema tu dada, mimi nataka kukuoa, angalia yaani huyu hata hana heshima. Unajua dada bado wale wa zamani walikuwa anajitungutia kwa kidogo. Siku hizi mnataka namna gani? Wacha nisikize huyu dada. Wanataka namna gani saa hii? Yeah, but you cannot just come from the blue and say what I want. If today I came and told you and called you honey, I want you to angalia, what is this? Hii ni demoni gani? Are you seeing the point? Hata ya direct hiyo huwa either mmekatiana kwa social media ama ndani ya kanisa ama kuna kitu kimeendelea ndio mtu akuja aseme. Unaweza kusema from the blue. Niko na wauliza wasichana na wadada na wandugu wa siku hizi. Unaweza kusema tu from the blue. Si lazima kuna njia. Mmerelate hapo katikati, either kwa social media mmetumiana hiyo, ama katika vitu kama kwa village ama kwa kanisa, kuna njia ambayo mmekuwa mkiasiliana in a particular way. Sasa ndio ukifika mahali unaona huyu zile ishara na tupa na vile kuna enda na vile kuna kaa na vile amekukatia vitu vikata kadhaa. Naona sasa huyu ameingia box, sasa naweza kusema. Si ni kweli? Si ni kweli? Na unajua ndugu wako na shida sana. Nafikiri wacha tuseme point nyingine tuachane na hiyo. Alafu niwasaidie wandugu kabla sijaenda. Kwa sababu wandugu wengine wako na shida ya kusema hiyo direct. Sababu kusema hiyo direct, dada anaweza kukondolea macho mpaka ukatubu kabisa. Si ni kweli? Naweza kutubu sana. So number 1, uelewe ndoa ni nini. Na tumesema ndoa ni nini? Ni wajibu. Na wajibu mkubwa ulio katika ndoa ni watu wawili ambao ni tofauti kuishi pamoja katika maisha miaka yote. Kwa hivyo jukumu lao kubwa ni kufanya nini? Adjustments. Kwa adjust kufanya nini? Kufanya marekebisho katika maisha. Mama akipata mimba lazima urekebishe. Akizaa mtoto lazima kurekebisha. Akianza kuwa mzee lazima urekebishe. There are many changes.
failure to make adjustment in necessary steps of life, you cannot move on. Na ndio baba zenu, mama zenu wanafika mahali ambapo wanaona hii huwezi kuishi. We cannot live like this. For example, kuna hiyo ambayo tumesema na itakusaidia sana. Quickly, the next stage, nimeacha tu ni stage tu, one day I will come to teach them. Stage number 2 is the foundation you lay. Know and build on a strong foundation. Ujue na ujenge kwa msingi ulio dhabiti. Know and build on the strong, solid, lasting foundation. Yesu alisema hivi. Kuna wanaume wangapi? Wawili walikuwa mahali fulani na wote wakaenda kujenga nyumba. It's usually in which book? It's in Luke chapter 6 verse 46-49. 2 men. Look here, 2 men. Nafikiri walikuwa walimu wote pamoja ama walikuwa CEO wote pamoja, wakanunua mashamba. Na mmoja nafikiri alikuwa na akachimba msingi chini, akajenga nyumba mansionette safi. Huyu jamaa mwingine akaona na mimi nimechelewa, I'm already past 30, na yeye akachimba msingi. Hakuchimba msingi, alienda kutoa mchanga namna hii na kusimamisha nyumba. Kasimama, wakawa equal. Ni kama kila mtu anaoa kwa harusi. Si kila mtu anaolewa? Ama mnaona wenye wana divorce au hawakuwa nani? Si wote walioa. Si wengine walifanya harusi. Ndoa ikaonekana mzuri. Miaka ya kwanza, miaka 5, 6, 7 ikaonekana mzuri. Nini lilete shida kwa hizo nyumba mbili? Biblia inasema nini? Baada hizo nyumba zote wameanza kuishi, kukatokea nini? Dhoruba. Storm. Na storms zilipoanza kugonga, ile nyumba iliyojengwa kwa changarawe ilifanya nini? Ilianguka. Na hata saa hii is the same. Kuna ndoa ambazo zilijengwa kwa changarawe. Sura nzuri, urembo mzuri, kazi nzuri, kila kitu, tribe moja, mnakubaliana mkamalizana. Ndoa ni zaidi ya kabila, ni zaidi ya tribe, zaidi ya elimu, zaidi ya pesa. Dhoruba ikikuja na mwanamume apoteze kazi, na wanasema mwanamume ni kazi, mwanamume ni pesa. Kama msingi wako ni kwamba a man must have the money, the one I am marrying, you should go to marry, I have a man, he has a seed, I am a woman, I have the womb. Together we build up a family, helping one another, raising resources, raising children, everything else. You will succeed in that marriage. Dhoruba ikija kama saa hii ya corona, watu wamepoteza kazi, na wewe pengine umebaki na kazi kama mwanamke, ndoa yako itafaulu? Know the foundation. Jenga msingi. And the foundation ile mmeongea hapa tangu mje hapa na itaongelewa tena. Build a strong foundation. Na msingi mzuri ni kujua neno kama vile Reverend aliwaambia. Know the standards. And by the way, I repeat again, ndoa yako usianze kujenga vile unasikia watu wengine hapa. Ndoa mwanamume ni efforts. Na Mungu amekupa pesa nyingi. Ndoa yako color your wedding depending on the circumstances you are in. God gives you a working husband. You even don't need that job. Do you need that job, or you need a relationship? If your job in Mombasa and the husband's job in Kisumu is going to split that marriage, you must think otherwise. Choose a job or choose a husband. Choose a job or choose a wife. Those are things you are going to meet with. Mnaambiwa hapa hizo si shida ambayo utaanza kukabiliana saa hii. Wewe saa hii uko jobless. Mmeoana, mmoja anapata kazi wapi? Northeastern. Mwingine anapata wapi? Kazi Nyanza. Lazima muamue. Think quickly about it. Msingi mzuri ni kwamba we are coming together. All we need is money. If my wife can get money and we run the family, if my husband will get money and we run the family, that's fine. And I will not jeopardize my marriage because of a job. Sitavunja ndoa yangu kwa sababu ya kazi. Ameenda mwingine anaoana, ameenda kazi, amehamia Amerika miaka 10. Kwa sababu hii itafanywa na nani? Utaenda Amerika. Utavunja ndoa uende Amerika. Wewe sasa umepata scholarship. Hiyo shetani mjanja. Mnaoana tu pop, unapata scholarship. Sema Amerika lazima niende. Miaka 5, na kwa sababu hii foundation ambayo mmejenga ndio mbaya. Ndoa sasa ni rahisi sana kuvunjika. Wewe you are a professional woman. The man is a professional woman. Choose between your careers and marriage. Chagua. You are a successful businessman. And she's a successful professional career. Appointed to be a detachee, is it detachee or an attaché of an embassy somewhere in Europe for the next 5 years. Well, men of substance, women of substance will say, I'm not taking that job
I have a responsibility, number one, to care for my family, to adjust my family, and keep my family moving. Umeenda shule na imewaharibu. Nasikia watu wengi sana ambao wanafundisha with wrong ideas. They are taking you very far. That marriage will not survive. You are marrying an engineer, you are an engineer. All you are doing was to look for money. Why doesn't he become an engineer? Why don't you become a wife and support the family and move on? So when he moves to Kisabuli, you go with him because you are a housewife. He moves to London, you all go to London. He moves to America, you all fly to America. What God has put together, let no profession, let no job, let no business, let no custom and tradition put asunder. Mungu anasema mimi siwachi, nikae tu nyumbani, nitegemee mwanamume. Siwezi kutegemea mwanamume. Pesa yenyewe siwezi kutegemea. That is what's going to wreck your marriage. Na kwa sababu mmefundisha wanadamu wengi, wengine kwa television, wengine kwa nini? They are not following the word. For this rich a man leave his father, leave his mother, join together with the wife. Some of you are very powerful pastors teaching falsehood to wreck your marriage. I'm looking for women who say, my husband has a job, I'll take care of him, I'll move with him to Mombasa, to London, to everywhere. I'll support him, I'll take care of our children. Because he is supplying, I'm being a companion, supporting him on the domestic front. So know the foundation. The problem we have today in this country, and the world over, is that we are learning a lot from social media, which want to define a man in terms of wealth, in terms of money. A man is not a man because he has wealth, he has money. A man is a man because God made him a man. Money can never make you a man. Never. It only enhances your manhood. So fikiria wale ambao mko hapa professionals at the universities, if you don't think twice, your marriage is already on a rock. I assure you, and I don't need to close eyes to prophesy. I repeat it again. Kama wewe ni mwanamke unataka kuishi ndoa, kama mawazo msingi wa mafunzo ulio nayo sasa hayawezi kubadilika, hiyo ndoa tayari iko kwa shida. Nisiwadanganye. Change your thinking. You are coming as a companion, as a helpmeet. You cannot be competing ideas. I'm in Mombasa and you are in Kisumu. Are you helping me as a man? Secularism, materialism has brought a different gospel that's breaking families today. You don't need 2 MCAs in a house. If your husband is an MC, if your husband is an engineer, you don't need 2 doctors in a house. You need a man and a wife in the house. I'm marrying a doctor. Shikana madaktari wawili. Na wana mara 2-3 mmekaa, kila mtu anaenda kuoa maid mwenye hana degree. Do you know why most learned women cannot keep marriages? They are drunk with their jobs. I know you are in college, your universities mahali ulipo. You are not thinking about marriage. Kama unaamua kuoa, achana na huyo. Fuata huyo mwanamume. Ninamaanisha hata kazi uache, kama inakubidi kazi uache hiyo kazi. So mimi nimesoma, I have a degree. Pia umehang, anahanga degree, wewe unahanga yako. Yaani ya nyumba degree ni moja, ni mwanamume huyo. Kama ameenda degree ya Jamaica ya kupika peke yake. Kama unanielewa sema amen. Amen. Na kama umekasirika sema amen. Msingi. Your marriages are in a problem already. I don't need to, I have been counseling for 40 years. Ndoa yako mimi naona tayari iko kwa shida kwa sababu ya msingi ulio nayo. Your world view of marriage, your belief about marriage, your what is no longer what was in the Bible. The Bible was 2 people living together. Now you are seeing a man in terms of money, in terms of economics. That's materialism. They see a man, God made a man. In our days, let me tell you, in our days when we were marrying, my wife came from a wealthy family. The father was number 4 farmer in the country, and number 1 in Western Province. Kwetu kulikuwa hakuna kitu. Tukubaliana na fiancé wangu, most of the things she did, she had job, had little job and everything else. Tulikuwa nakubaliana. It is our marriage. Mzazi yake anasema hii, wazazi wangu wanasema hii, tunakutana na fiancé wangu tunakubaliana tu. And we did. Pesa zingine hakuna tunajua, tunasema unajua nini? Mali zilitoka tusituulize. Hata tukifanya pre-wedding tunachota hizo pre-wedding tunalipia pande hii. It is our function. Wewe umeshikana baba yangu amekataa. Tuwezi kuoa. Baba yangu amesema usipotoa shilingi ng'ombe 50, mimi siwezi kutoka kwetu. Wewe uko na baba yako ama unataka uungane na mume wako muende mbele? The employer will divorce your family.
I was doing a meeting for the Kimini sub-county principals and deputy principals in Uganda Mbale last year but one. And they were complaining with these issues of delocalization. It was bitter. We had the education officers, there were everybody there. They had a retreat, the Kimini sub-county. And it's an issue. Families are breaking. Unachukua bibi ya mtu napeleka Mombasa. Kwa sababu ako job group lazima aende huko Mombasa. Na anaacha mimi na watoto hapa na maid. Na wewe unaenda tu kwa sababu wewe mwalimu. Sasa kumwaga unga. Siwaambie kazi yao ikae, tutapika chakula hapa. Wewe mselete chakula, mimi nitakupikia. Kirieni ndio mbaya. Until you change, you men who are here, until you change. Tusidanganyane, ndoa zenu zitakuwa ngumu. Na si kufunga macho ndio nitabiri. I am repeating again, until the foundation is right, hiyo nyumba itaanguka. Fikiria vile ulivyo sahi. Wewe ni mwalimu, umetrain engineer, baba yako ametuma, mama yako anasema you always kuacha kazi. When my daughter was wedding, she had a job in Nairobi. We agreed with her. Utawacha hiyo kazi. She left the job. That's me. How can the husband is in Kitale, she's in Kitengela. Hiyo ndio itakaa namna gani? Kwa sababu hiyo she left the job. Thank God she got another one. But we agreed she must leave the job for a beginning. Kama umeseka kama mimi naweza enda London na mama baki Kenya for a while to communicate on social media. Lakini hata hivyo, I need somebody by my side. Cannot be a married bachelor. So point number 2, nimesema step number 1. Why are you listening? Why are you writing? Step number 1. Step number 2. Know and build on a strong, solid foundation of marriage. And I've said that foundation is what molds your beliefs, your customs, your traditions. Vile unaamini. Na ndio nimekuambia sasa vile nyinyi mnaamini. Kuna wamama hapa naamini ati pesa za mwanamke ni zake, lakini pesa za mwanamume ni zetu. That is the start of failing of your marriage. That is secularism. Hiyo ni ulimwengu na wafundisha, mmepotea na hiyo ndio mnaamini sana. Let us have people say, I am ready to pay the price for my husband. I'll protect him. I'll be there for him. In sicknesses and in health. With or without a job, I'll support my husband. First priority, to be his companion. Protect the home. Protect our children. He can bring food we eat. If he goes to Mombasa, we will go. Goes to London, we will go. You will speak like Ruth spoke. I like women like Ruth. Ruth spoke and she moved her mother-in-law. She told her mother-in-law, your God will be my God. Your people will be my people. Where you go, I will go. Where you be buried, I'll be buried. That wife today in Kenya is lacking, except maybe my wife alone. Nyinyi mnakaa kazi. Wangapi hapo mwelewa ujumbe yangu? Wangapi wanawake hapo naelewa chenye mimi nasema? A man must provide. Na wewe unaenda kufanya kazi. Kwa nini unafanya kazi? Look, job when it's convenient. Fundisha. Wewe naende kazi nyingine umeandikwa wewe ni polisi. Leo uko Mombasa, kesho uko wapi? Kuna matatizo chungu nzima. Think about the job you are going to take. You want to become a police to your husband in the house? Mtaishi? Niwaachie hapo. Mungu awabariki sana. Sema amen. Number 3, physical and social preparations. Prepare yourself, that best person. Ambia mwenzako, prepare yourself to be the best in your marriage. Number 3 is prepare to be the best in your marriage. Weka mkono juu hivi. Tusimame na tukiri tena. Sema, oh God, help me to be the best in my marriage. Prepare me. Help me. Prepare physically, psychologically, socially,
emotionally, financially, economically, to be the best in my marriage, to offer the best in my marriage. So Lord help me. Kate, wewe nisikize. Mimi nimekuja kuwashauri tu. You can take it or leave it. At 10 years along the line, utasema huyo askofu alisema jambo. Ndoa ina watu wangapi? Mume na you need, if we are to sahisha ndoa out of 100, pass mark ni nini? Si pass mark ni 50. If we are to mark out of 100, pass mark ya ndoa, pass mark ni ngapi? And you as a person, you carry what percentage? As a person, you carry 50%. Your spouse carries 50%. So if you are a perfect, that ndoa has already succeeded. Do you get my mathematics? Si kama tunaelewana hesabu, kuna watu wengine hapa walikosana na hesabu wakiwa primary. Yanze hesabu na anakwama. Niko nasema hivi, if we are to mark marriage out of 1,000, out of 100, the pass mark is what? 50. And each person, that marriage has two people in it. A wife and a husband. So if the wife brings in 50%, she's best, she's the best ever. And the husband brings in 50%, then they have 100%. But if one partner, take a wife, she's good, she cannot be an angel, she brings in 30%. Then the husband only needs 20%, and the marriage is 50%. You are passed the test. If you as an individual can bring to marriage 40, of your 50%, if you bring in the 40, that marriage has succeeded. That's why marriage does not depend on the other partner. Marriage depends on who? Say, marriage depends on who? I determine the success of my marriage. To repeat now, say, I determine the success of my marriage, my character, my philosophy, my worldview on marriage, my religious beliefs, my actions, my deeds determine the success of my marriage. Si huyo mtu mwingine. People come to my office and tell me, "Atu huyu mwanamume, that man, very bad, that man." Me always I look at you. Marriage is not built on another man. Wewe ndio unajenga hiyo ndoa. Prepare for it. What preparation do you make to make marriage? Remember I said marriage requires permanently adjustments, so many things. Kids cannot even, you can plan for 5 and they only come 2 or nothing. What will you do? You must plan to prepare for shocks in marriage. That's why when you are wedded, what does the pastor normally tell ask the people? In health and in sickness, will you take? So arrangements ambayo yuko pale. What I'm simply saying, the preparation you need to make, number 1, personal. Number 1, preparation that you need to make is spiritual preparations. Kiroho. Spiritually be sober. Uwe umekoma. Spiritual. As a husband, you are the reverend in the house. Sarah called her husband reverend. You can also be a reverend in your house. Say amen. Amen. And the assistant reverend is the wife. Are we together? Ndoa si vitu ya mchezo. Kuna hitaji ndani ya nyumba uwe umekoma kiroho. Na tunaona hii ni pepo. Na mwingine anakuita pepo na kwambia hii ni upumbavu hii. Mtu anasema hakuna chakula hapa, sema trust God. Hiyo ni utoto wa kiroho. Ndani ya nyumba mke akitafuta akisema nataka chakula, tafuta chakula utoe. Na uwe maombi yako imekoma. Uombe God to provide, give the wife. Uwe umekoma kiroho. Bana enda kwa nyumba naanza kufunga siku yote na you have a wife. Kwa sababu hiyo itafanywa na nani? Na wewe umeenda maombi. Leo umeenda maombi huku, kesho yako umeenda maombi huku, kesho yako umeenda kesho yako umeenda namna gani? In fact I keep telling some men if they came to church, what a discipline wewe pamoja na pastor yako. Kwa sababu hiyo wewe ulioleka na usiku unaenda kukesha kwa watu wengine. Kuna watu wa maombi. Wewe omba maombi.
Especially kama wewe mdada ukishaoleka, maombi itapunguka kwa sababu hiyo. Naona dada betingiza kichwa, pengine ni intercessor leader wa university na kufanga na huyu mtu ameokoka kweli. Niko nakwambia wewe umeoleka na mtu, alafu anakuja nyumbani hiyo Ijumaa, anakuja nyumbani kwa sababu hiyo, amekuja nyumbani kwa sababu hiyo, amekutembelea kwa sababu na wewe ndio siku hiyo mko na maombi, wewe ndio intercessor, ndio leader kwa church. Uende ama kwa sababu hii ubaki. That's why young men, worship God with your heart. Hamuna, Paulo alisema worship God. Hauna vikwazo. Laleni kwa kanisa mkifanya maombi. Lakini kwa sababu hiyo, kuna baadhi yenu hapa hujafika kuona kuoleka. Kwa sababu ndoa ina majukumu. You must adjust. Adjust your prayer programs, adjust your intercession programs, adjust your programs to adjust to the family issues. Na mimi umejust Roho Mtakatifu kabisa, tunaenda. Mimi naenda tu mkutano yuko huko, mimi naenda, mimi mkutano huko, naenda, nabii ameitisha mkutano, mimi naenda. Ndani ya maisha yako nani ndio nabii? Mume wako ndio nabii wako. Wacha tuachie hapa. Tumesema kiroho. Kuna watu hapo watoto wa kiroho. In fact, some of the people when they come to you, you look at them. Unaona huyu ndio haiwezi kaa. Huyu ni mtoto kiroho. Kabisa, funga kabisa. Wacha tuachie hapa. Second preparation, tumeacha hiyo. Second preparation. Physically grow up to maturity. Pana oleka kama wewe ni mtoto. Ndoa nzuri, lazima ufikishe miaka. Tulisema ngapi hapa tumekubaliana? Askofu alisema kuanzia miaka ngapi? 20? Maximum yake ilikuwa 25, lakini ile nyingine alisema ni ngapi? Tuachie hapa. Physically. You know very well, people who marry prematurely, they have problems with what? Wanasema, nisema Kiswahili, mimi nisema practicals here. Msichana wa miaka 10, 12, 13, 15 hivi akipata mimba wakati anaenda kuzaa, the labor pains huwa inaharibu akili. Na ndio naona ukienda kwa villages, utakuta kama msichana kalioleka na kako na utoto mwingi sana. Kuna amekuja na mtoto, makamasi iko hapa, na nini iko hapa, na nini iko hapa, tumbo iko na anakaa, unaona kama akili iko absent. Naona kwa wanawake kama hao kwa vile. Wako ama hawako? Hata ukimletea mkate atuweka pamoja, kukata peke yake ni ngumu, anakaa tu kama mwenye alikuwa anakata tu mkono na mnaye kutupa hapa. Mume akijaribu kutumia mafumbo anasema anasema huko kwa village wanaitana tu majina. Naanjana na mwe na humicha na jina lingine naita ni wanaitana hii majina ya kienyeji tu hiyo wanaitana hiyo. Ama anaita jina ya ukoo. Jina ya ukoo. Atlete maji hapa na mwanamke anakuja na kikombe moja. Nani alikuwa anauza maji kwa hii nyumba? Na hii kikombe ameshika na mradi. Na anuwe nyireka mechi Mungu muno. Mume anajaribu kuwingo eyes amwambia wewe nikiita maji naita kama mume wa boma, watu wote hao wanahitaji maji. Mwambie nasikia kukiwa kununua soda, anakimbia ananunulia wewe soda na huko na watu watatu. Angalia mwanamke huyu kichwa yake ni mbaya kama ni mzuri. Akili iliharibika maana alioleka mape. Labor pains destroy the brain. That's why you do well when you marry, when you are mature. Are we together? So maturity. Also prepare yourself physically. Viungo. Women must prepare themselves so that when they get pregnant they can deliver. That's why mwanamke mzuri kula vizuri. Pana kula kama ingine mnaonanga watu wanaenda kwa hoteli hataki kukula. Na ananunua chips, alafu anashika na miti anafanya namna hii. Na anabakisha. Na kasoda namna hii. You are not building your body. Mwanamke mzuri kula kabisa. Utaenda kusukuma mtoto kula. Wacha ni ujanje. Build up your body system. Wewe na nyinyi mkiwa na fianzi, hapana mnaenda nunua chips. Nunua kitu yenye unaweza kula. Kufanya nini? Ile ya kumega. Kama ni Uganda tengeneza matoke ile wanakula. Kama ni pwani tengeneza mchele ambayo wanakula kila wakati. Wakule kitu. Eat well. Young ladies, listen to me. Wewe, sikiza. Mama zetu walikuwa wanakulanga vitu ya kienyeji. Mapuoni, muogo, saga, nini ingine walikuwa wanakula? Munyu, nini ingine? Mrenda, na ugali, ya wimbi, na nini ingine walikuwa wanakula? Na wanaenda wakumbakumbe wanapiga gonga hivi wanakula. Malondo na nini, kila kitu walikuwa wanakula. Wakajenga Do you know, let me tell you. Do you know that my mother used to deliver children? Subuhi tunatoka naenda shule, kwa sababu mimi number 4 in a family of 12 children.
Tunaenda, tukirudi mtoto wako ndani ng'ang'a na mama yako anaosha sufuria. Sikishi wewe unaenda unakaa na unatembea na mna. Alafu nini namna hii na chips. Wadada, kuleni mjenge miili. Sema amen. Me, I'm not talking theory. I'm saying wewe kula vizuri. Mtu akikupeleka date outside, mwambie akununulie ka protein kidogo hapo, akuwekee ka starch kidogo hapo, akuwekee ka fruit hapo, uko unajenga mwili. Ukijenga tumbo kutarajia mbegu yake siku zinazokuja. Na watatu nao ndio wataki kula. Kama mtu amekupeleka hoteli, si alete. Na wewe ndio saa hiyo unaanza kujifanya hata mdomo unataka kupanua. Hata soda wanaleta kastro namna hii. Alafu unakunywa na umbakisha na unabakisha soda na mimi nimekununulia. Msichana mzuri mwenye anasema late, wache tujenge miili. Maana ya siku ya baadaye. Pana kangumu na miwa kwa barabara. Jiandae physically, mwili, tunaelewa. Prepare yourself. Kitu kingine ambacho lazima jiandae hapa. Weka mkono hapa, sema hapa. Maana ndoa ina majukumu mazito, lazima hapa kuwe na. What is killing marriages? Stress and depression. And that requires a strong mind. A strong thinker. Usiingie katika ndoa kama wewe ni mtoto. Utajinyonga. Haya. That is ethnocentrism. Na ukiwa mtu mwenye wako ethnocentric, you must be very careful. Maana mtakosana. So prepare yourself. Are we together? Tumesema jiandae ni number 1. Number 2. Number 3. Mentally, isn't it? In number 4. Resource wise. Resource wise. Jiandae kwa sababu mkioana mnahitaji basic thing, mnahitaji nyumba. Hii si makahaba kufanya mapenzi huko kwa barabara, mnahitaji nyumba, mnahitaji kitanda, mnahitaji blanketi, mnahitaji nini? Angalia hapa juu wewe. Mnahitaji sufuria, mwiko, kikombe. Unaanza kusukuma munduku, atapataje nguo ulizo nazo? Just as I am without one plea, I am marrying you. Wacha na nguo mpya. Mnahitaji nguo. Thamos, wanafikiria. Lakini thamos hata hakuna haja, bora mkuwe na birika. Huyu ni mrogori. So my in-laws. So unahitaji mwiko, unahitaji nini ingine? Bed. Sabuni ya kuoga, unahitaji chakula, unahitaji nini? Basic need to begin. Ingine mtajenga nyinyi wote. After all, umepata msaidizi wa kusaidiana mjenge nini? Nyumba yenu. That should be the mentality. Bora tuwe na basic thing ya kuanzia. Sisi wawili tukishikana. Na mimi napenda ukiwa mtu mwenye hana kitu. Hamtakuwa na stress. Akinunua stool, nashukuru Mungu. Wewe niambie umekuja kila mtu amejaza nyumba, sofas na kila kitu. Ako na gari, wewe unaingia hapa kama house girl ama housemaid. Kila kitu anasema hii my house. When I bought this house, when I did what? Ajabu, muanze na stool. Muanze kujenga vitu yenu. Wadada, muanze na stool. Mkinunua stool mnafurahia, mkipata plastic kama mnasema ametenda, mnaimba ametenda maajabu. Kwa sababu lakini mnakuta mtu kila kitu unaingia ndani ikiwa rasile. Akikwambia toka kwa hii nyumba, unatoka huna chochote, unaenda vile ulikuja. Na ndio unaona wadada wa siku hizi wako na upumbavu mingi, na wandugu wa siku hizi wako na upumbavu mwingi. Njooni vile ulivyo, mwanze maisha yenu. God will build your marriage. God will lift you up. God will give you a stool. God will give you a chair. God will give you everything. God is going to do it. Bwana asifiwe sana. God is going to do it. In my days, even in my days, hata kama ningekuwa nayo, I wouldn't show off. Because I wouldn't like a woman to marry me because I have money.
Those days men disguised. Never. Because hiyo ni shida ndani ya maisha. Hatuna mali, hatuna nini? Never. Let people see you. So that you don't build high hopes. Unaleta mwanamke kwa nyumba, umemwambia nini, umemwonyesha gari, umemwonyesha nini, siku ile gari itaharibika. Na siku ile kunakuwa na storms of life na changamoto zitaingia. You are most frustrated woman. Acha watu waanze bila chochote. Muanze kwa nyumba kama tope na mabati moja na ingine kunanyesha huko, mnaboma, mnatengeneza, mnajenga uhusiano. Mkiona matatizo ka kitanda kanaenda mnasukuma hapa, mnalala, inawasaidia to build unity. Vile Mungu anatengeneza huko na ingine anatengeneza huko, you are build working together towards your bed and your bedroom affairs. Prepare yourself. Are we together? Kimawazo, mentally prepare yourself so well. Finally, prepare yourself for responsibilities of marriage. And the greatest responsibility of marriage is kwa sababu hiyo. The second responsibility, which I've been saying, is adjustments. So, prepare yourself. Responsibility. Na nimesema nini wadada? Responsibility ya mwanamke ndani ya nyumba, kwa sababu wewe ndio unabeba tumbo na una matiti ya kunyonyesha. Hiyo jukumu ya kulea watoto wakiwa wachanga, wakinyonya, ni jukumu lako. Mzee hata akiwa pale atanyonyesha. Niko nauliza, atanyonyesha? Jiandae, wewe unaenda kuwa bibi ya mtu. Sasa niangalie hapa juu. Sana ujinga na upumbavu haitakusaidia, ndoa hiyo itaharibika. Get prepared. I am going to be married. I'm going to be a wife. Priority number 1 is to be a wife. And as a wife, I'm going to be a mother. And as a mother, I have a responsibility of parenting my young children. Breastfeed them. Raise them up when they are still young. It's only when it is absolutely necessary that I can go and work. But if my husband, if the resources we have can be done, then I can stay in the home and raise up my... That is a responsibility. As a man, you know, unapoingia katika ndoa, you should know your responsibility to provide the emotional support to your wife. She's going to be pregnant. Atahitaji awe supported. Emotion changes are going to go on. Sometimes when ladies get into pregnancy levels, their moods, their what are bad. Chemical, biological reactions going on are bad. They sometimes reach levels where they can even, because of lack of nutrients in the body, they begin eating soil. Mtu mwenye anakula mchanga ako nomo. Niko nauliza ako nomo. Sasa wewe mwanamume, deal with those kind of people. Unadina, ukiwa utaenda kudina mwanamke mwenye anakula mchanga, your level of IQ must be very high. That's why Peter writes and says, deal with women in wisdom. They are weaker vessels. Kiwanga anakula mchanga hapo nje. Kiwanga anakuangalia na anatapika. Grow up to be mature. That will say later on. But you know very well, I worked in a place, kuna ushirika wa young people. We were young people. I was maybe the only married around there. We are in a young fellowship. Jamaa mwingine katika fellowship akashika mwanamke na mnaye akampiga. Kaenda police case. 6 months along the line, tumbo ilikuwa namna hiyo, wakasameana wakarudi nyumbani. The chemical reactions that were going on in that woman ilifanya mdomo yake namna hii. Angetoa neno moja namna hii, unamuinua na kofi. Yaani mwanamke huyo, vitu vilivyokuwa vikiendelea na hiyo, akitoa tu neno moja, kama wewe hujakomaa hapa, unamuinua na mkono hivi. Na huyo naye alimuinua na mnaito kumfukuza kwa ushirika. Miezi 6 tumbo na mnayo, kumbe ilikuwa ni mimbe na nasumbua. Effectively relate in our relationship after having found somebody we intend to marry. So we don't hurt each other in our relationship, and we don't also during this time lose our relationship. Kuna baadhi yenu hapo umeshika mtu huyu akaenda, mnaenda mnachumbiana kidogo, anaenda mnachumbiana kidogo. We'll be able to discuss that issue. And finally, we'll discuss the issues of entering marriage. Very many people have a challenge of entering marriage, what we call, as a Christian, the wedding. How do we enter marriage? Because the way you enter marriage can assure you of its success. And the way you enter marriage can also assure you of its failure. Kama uliambia tukuja tukae, na ukakuja. Nikichoka na wewe nakwambia enda tena, toka. My mother tongue, they say, kalamu yenye ilikuandika ndio nakuvuta. Kama wewe ulijipeleka tu kwa mwanamume mkaanza kuishi, si akichoka na wewe utaenda. Kuna mama zenu hapo wamekuwa wazee, baada hawakulipiwa hata mahari, hata ng'ombe moja hajalipiwa. Maana aliingia tu ndani. Sema tu sasa tuende ulipe mahari.
Unalipa mahari, wewe umeingia ndani. Ng'ombe iko unakamua maziwa ndani kwa boma, imeingia kwa box, unaenda kulipa mahari. Hatufanye tena harusi. Tusimame. Mwambie tu Bwana, wakati utakapofika, miaka inayokuja, hiyo miaka itakapokuja, hiyo siku itakapofika, uwe umejiandaa vilivyo. Omba Mungu akuandae kimawazo. Greatest preparation is a mental, psychological. Prepare yourself. Anza kujiandaa kukabiliana na majukumu. Miaka inayokuja, iwe ni miaka 2, 3, 5, 10 inayokuja. Just prepare yourself. Mawazo, your thinking, your view. Ndoa unaiona namna gani? Unaona katika ndoa ni nini unakuja pale? No, si kama inavyosema ati kila mtu hapo ako equal. Hapo ndani ya ndoa kila mtu ana majukumu yake tofauti. Sawa, ndio sisi wote tunaingia katika ndoa, lakini kila mtu ana majukumu yake. Mwambie Bwana akusaidie tu katika majukumu. Mwisho, nataka tuombe kwa sababu tutakuja kujadiliana swala hilo. Mungu akusaidie katika heka zako za kutafuta mchumba. Unaposaka mchumba, as you seek God to guide you into a right partner in marriage, omba Mungu akupe neema, akupe hekima. Those of us ambao tayari una mchumba, courtship iko ndani, omba Mungu akusaidie mnapochumbiana, muhifadhi usafi. Mwisho, omba kwamba Mungu akuandae na ujiandae kwamba utaingia katika ndoa katika njia ya kihalali. Ndoa yako iwe halali. Usiingie katika ndoa bila kukusudia. Usiingie katika ndoa bila mpango. Omba Mungu akusaidie wakati utakapokuja ukiingia katika ndoa iwe yenye mpango. Bwana Mungu, tunaomba Roho wako Mtakatifu aseme nasi tunapoendelea katika washa hii, na ni kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu.